Hello guys! Welcome back sa channel ko. So, nandito tayo para sa unboxing ng aking iwhite everyday skincare set. So, ito, binili ko siya sa Watson. It is worth 339 pesos. And it says here that you can save 75 pesos. So, yan siya. And then, I kinda did the math. Chinek ko talaga siya kung nakakasave ko nga ba ng 75 pesos. So, chinek ko individually kung magkano yung mga prices. Tapos, nakita ko na pag yung dalawa talaga yung kukunin mo, makakasave ka talaga. Tapos, ito, nakalagay pa dito, it comes with free skin purifying set. So, meron siyang tatlo. And this is made in Korea. So, yan. Open na natin yung package. Package daw. Yung box. Yan. So, yan na. Save 75 pesos. So, let's open this. Okay. So, dito sa loob, meron siyang iwhite Korea Facial Wash Whitening Vita. Widens and improves skin condition with nanotechnology, and this is 90 ml. Kung bibilhin mo siya individually, this is worth 100 plus. 100 plus siya. Hindi ko na lang nakuha kung magkano yung exact amount. Basta more than 100 pesos. So, it says that it whitens and improves skin condition. It is a deep cleansing wash. So, yan siya. Actually, first time kong bumili ng ano. Oh, so it's sealed. Bumili ng whitening or facial wash from iwhite Korea. Huwag na. So, yung first na item na binili ko sa kanila is yung moisturizer, which I really love. Kaya, I decided na mag-try din ng iba nilang product. And then, ito. This one. Ito yung nakalagay sa blue packaging. Let me check. Meron pa ako nun eh. Wait lang. Oh, nandito siya. Oh, okay, nandito siya. So, ito yung bigger version ng Aqua Moisturizer Whitening Vita. Deeply hydrates with water-based formula and non-greasy. Ito yun. So, 20 pesos ang 6 ml. And this is 50 ml. Tapos, punta na tayo sa free. Yan yung mga free niya na nasa loob. So, meron tayong 1, 2, 3, 4. And I think usually pag binibenta nila ito, mga 20 pesos each. So, let's check it out. Okay, naka-tape siya. So, mahirap tanggalin. Okay. So, first is ito. For purifying balm, great partner product to iwhite nose pack and whitening pack. Helps remove stubborn pore clogging, oil, dirt, and toxins. This one. And then, ano to? Goodbye blackheads and whiteheads. Oh! So, ito yung nose pack nila with Penax ginseng, root extract, mulberry root beer aloe vera. Yan. So, 3.5 ml naman ito. Meron silang dalawa. So, dalawang free. And then, ito yung last. Yung kanilang peel-off mask.
So it says here, enjoy younger, whiter skin through regular use. Okay. So, yun ang mga products na nandito sa box ng Aqua Moisturizer iwhite Korea. So, yan. Lahat ng mga nandito. So, it's really worth it. Makakasave ka talaga. Plus, meron pa siyang free. So, love it. Yan. Alright, I cannot wait to try. Okay, ito. Binili ko ito ng separate. So, hindi yan kasali. Pero, ito yung bigger version niya. Which is very nice. And then, ito naman yung mga free samples nila. Yan. So, there you go. Savers pack. So, kung ako sa inyo, yun na lang bibilihin ko. Meron pa siyang free. So, that's it guys. Thank you very much for watching. Have a nice day.